ñoom ñooy ñëw jógee fi nga xam ne nag mooy Ethiopia demoon nag defe ji li nga xam ne moo nekk si seen compétition bi nga xam ne moom la fa gaay demoon defe ji Gina Bags ak ay colleagues am kii di Ibrahima Sori ak ki nga xam ne nag mooy Ibrahima Camara together with Gina Bags waaye a lot of people dinañ wax ne tey waa police force gaay am nañ ndam si li nga xam ne nag moom moo fi xew ba léegi rek ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Seynabou wax ak yéen waaye ñu seet ndax dinañ mën a dugg si VIP lounge su ko defee rek ñu mën a seet lan moo fa xew. ndeysaan mbaɗigol commin fal samba ya faale ñamin fele Banjul International airport kana no nganal kam mana min kede Gina Basti Ibrahima Kamara ni Ibrahima Sori minul yalon ko ay funditala ka ga participate competition no to min keda sade kami Tokyo dami yalon ko ntatal nyin tembe da to dum mbaɗigol felale airport mo sifawe bente Gina Basti ni ko Gina Basti mo be yalon ko o nganal ti boro karol fatu mando wasi suma mbokki so sene Gina Basti don ki nga xamantene ndan la suñu ñëwé ci walum daw mi ngi ne demon na ba am li nga xamante mooy second place in the women 200 meter race te complete na ko within 22 and 24 seconds si diggante boobu lam ko jeexal faatu waaw jamono ji nag Olympics nekk na compétition boo xam ne Gambian si non Gambian si ak yeneen dëkk ñëpp a dee buxante foofu noonu ku nekk wane li nga xam ne loolu nga am tey soo gisee airport bi mu ngi bari nit doo 7 la gaay wax ne si la moo egsi gis nañ ne nit yëpp egsi nañ fii ñëw rek ku sargal ki nga xam ne moo nekk Gina Bass ak ay moromam ku mel ni Ibrahima Sori ku mel ni ki nga xam ne nag mooy Ibrahima Camara fu mu nekk ni gis nañ ne Minister of Youth and Sports demoon na fa di Bakary Badji so dinañ def nii ñu xool naka la ñoo gisee gaay mbaɗi ngo comme fatu ka fa ñami ning surwa kan wala felen ñimin kita Minister of Youth and Sport Mr. Bakary Badji afanata to nun jele ñimin kita Ibrahima Camara ning Ibrahima Sori wol keta swimalti minul yalon ko ifanata ka participate o competition on ñin tambira to airport mol fele siyaring police ol bi janne prisonal bi oning Gambianol mo koton mi an ko findita ni la t-shirt ol ni la pare ni ma kana min kete Gina Bass ne anyongol kana ol bendo comme na fale nyamin sa sino suwo kono bar Gambian talent Steven kala hani binala la airport nana sino kuntu nana kol be tuji nana na tandi ko Gambia right now I pratale nyim mo so bol mi an ko funditale kata Gambia represent in another country banko mi an ko la competition mi an ko banko jamal ka benje nin Gambia ta da fele mo dan tan mi an ko njikitela latela nol samba pour ya represent na banko to yala ni ta da feni wo ko do tonya to nyamin kita Ibrahima Camara competition o kono atata le bada ma make no to the semi finals but Gina Bass o tata la make to the semi finals o toron kontanolti mbaɗi ngol comme fatou bala fatou di ñoo dina wa ak suma mbokki olof yi ñu ne si moment bu ñu nekk ni airport bi mu ngi first police yi ñu ngi fi prison yi ñu ngi fi ak yenn members yi nga xamante ne ñu ngi fi Gambian si génne na ak si seen t-shirt yu rafet du won ni ne we are proud of the people that we coming to welcome si jamono ji fatou flight baa ngi ni egsi na ñëpp taxaw di xaar suñu ñetti ndaanaan yi ñu war a ñu loolu si boppam mbégte la faatu Gambia ñu represent ay nit ñi nga xamante ne óolu nañ leen gom nañ leen ñu ngi ni dem na ñu yóbbu turi Gambia si beneen level loolu Gambien si nuñ ko yëgee ak nuñ ko war a dundee tey waaw ñii nag ñoom si police bi la ñoo liggéey nekkut ne only Gina rek la waaye ak yeneen moromam ñii di swim ñeneen ñi di def yeneen yu dut swim su ko defee rek dañoo def ni bàyyi xel naka la moo xewee and all the thing waaw Fatou kaddu yooyu am na solo torop si jamono bu ñu toll ni airport mu ngi nii fees ambiance si ñëpp dugg si ñeneen yi sax ñëw nañ ak ay tëgga ñeneen yi defal nañ ko ay baana di ko xam ne góor ji ne xam naa Gambia we proud of her nekkul Gina Bass kese la waaye kii di Ibrahima Camara ak Ibrahima Sori ñoom ñëpp bokk nañ si comme mbaɗi on kano mba fala kan le ñame ning mandiya kan wala ka fale ko science wanke Gina Bass da made barana ñongol mil tate je min kete Ibrahima Camara tani Ibrahima Sori minu yalon ko wala ay tan ni no karola nin ko no wolon swimming jio but ala na take Ibrahima Camara amanna jamfanoji kita semi finals ani Ibrahima Sori but Gina Bass competition no kon atatal kana second place at the women 200 meters
race. Me and Uncle I are completely within 22.74 seconds. All the run mu kontanol to say all wood. Nin mosa temol jikitele latela ye sambadulat. Iba mingo minkela tandi moloko. Ya ne kamenke latele kamenke andi kamen fanake. Ite ajikosu no ko moma kana menke. But ninko Gina sona molka fa Gambian sprint. But at the same time ko Gina aka the Po Olympia. O Po Olympia ni Gambia no nyanta mo nekal pour ko to eradicate fa. Waaw su ko defee rek sey Gina fa mel ni wàcc na jamono ji yaa ngi gis ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si police force bi ndeysaan yéen a ngi kontaan de sis na ngeen def. jaama rek tur bi rafet man Sukay naka. Sukay Ba koy liggéey. PIU Kanifing waaw. ñu gis waa police bi jigéen ñi yéen a ngi ñëw def bam nice da nga xam ñu demoon play. dégguma. ma ne da nga xam ñu demoon play ñu demoon daw. suñ waaw suñ Gina Bass mu fa waaw. kanaat. ah Abara waaw. da nga xam Gina Bass personnellement ndax xamuloo. am naa Gina Bass personnellement mu ngi liggéey Gambia Police Force tey day ñëw ñu teew si affaire bi ñu ngi kontaan ba bugg a dee tey dañoo feeca police band fii depuis airport fii ba Banjul waaw. feeca. na nga def noo tudd. Sira laa tudd. naka. Sira Ba. depuis kañ nga xam Gina. Gina yàgg naa ko xam tuuti since bu mu joinee Gambia Police Force laa ko xam yaa. waaw Ibrahima Sori ak Ibrahima Kamara. waaw ñoo xam naa leen through sports waaw waaye as far as we are all Gambians xam naa leen yëpp daal. te ñu gis ngeen def t-shirt Gina ana ñoom Ibrahima bokk na da ngeen ko def yëfi jigéen. non yëful ko yëfi jigéen te buñ ko gisee leneen t-shirt bi di Gambia Police Force Female Network ñoo ko print out pour female officers of the Gambia Police Force. nekkul dara just to welcome Gina Bass and the other athletes. waaw waaye ñëpp ci lañ bokk daal. taan we are xool leen police yi naka la gars yi very proud of them ñu leen a ñaanal ñu dem si kanam rek every Olympics ñuy dem si kanam rek to raise the Gambia flag high and higher. fooguma woon ne police yi nii leen mu ne ambiance na nga def. jaama rek. noo tudda. maa ngi tudd inspecteur Hadi Gomez. inspecteur Hadi Gomez Gina Bass ban rôle lam nekk si fi nga xam ne moo nekk police force. Gina Bass mu ngi sport te Gina Bass man maa ko train waaw maa ko train maa ngi woon training school maa ko train ku baax la am discipline waaw. naka nga traîner Gina Bass si yan la nga ko train ñii dinañ ne ndax 100 meters ñii dinañ ne 10 meters o 200 meters naka la fa demee. Gina Bass although moom daw moom noonu daf ko ñëw si service bi parce que even su ñoo dem ni training by road sax Gina Bass dawam moo dee daf dee dem si kanam ba gars yi di ko ne wàññil parce que yu nekk si ginnaaw dañ dee soona so ba pare su ma rakala tamit ku baax la amul benn problème waaw. tey bi Gina Bass demee perform surprise loo si performance am bi. non mais bi ñeneen dinañ surprise waaye man du ma surprise gos liggéey naa moom par maa ko traîner xam naa naka la mel xam naa ban discipline la am tamit maa ngi koo ñaanal tamit lu mu am nii next time mu am lu ëpp loolu noonu loolu laa koo ñaanal te soo gisee tam loo wax ne t-shirt ñu print ko nii printuñ góor yi comme gender la xam nga rek gender equality moom moo fa nekk ak jigéen te try na trop loolu moo tax waaye ñi yëpp intérieur leen nekka soo nekkul ne dañ separate waa dañ segregé nekkul loolu waaye dañ ko sigil daal because jigéen la try na trop ñun foog noonu na egga foofu noonu mu ñëw ba egga foofu noonu léegi ñu ngi koo ñaanal yal na ko yàlla may jaama may ko lu bari. am nga ñeneen yi nga xam ne ñoo dem perform. waaw xam naa leen bu baax ñoo ñëpp suma xale leen man although ma si school bi du ma ne xam ñu bari seen tur waaye ñoom soo la waxee maa Gomez rek xam nañ maa Gomez a ngi nii ñu gis ñi nga xam ne ñoo yaaga si police bi gis suñu yaay yi nga xam ne macha allah jigéeni Gambia naw nañ leen yéen ay suñu jàmbaar na nga def. maa ngi fi. ma xam ne police bu jigéen daf dee nice waaye na nga nice. déedéet kañ. jamono ji ñu gis la si fii looy def. Anyway, good morning everybody. Man maay Superintendent Gas Sabali, the PRO of the Female Network. So dañ ñëw pour teeru suñ xale bi. I know you will say that. kii moom ak Mamadou Sabali ñoo bokk ñu dégg mu wax loolu. So that's it. Like Gina lañ ñëw pour welcome because comme ñëpp xam nañ ne she is part of the GPF. So loolu moo tax tey mu waraan gis nga t-shirt si rafet yi ñu defar pour moom rek parce que def ñu sagal dafa sagal Africa yëpp la sagal more especially Gambia. So moo tax ñu deem it necessary pour ñu ñëw pour ñu teeru ko. So loolu moo ñu fi indi tey te fanguñ dara de. nana de warangut fii police baa nang si biti police baa nana de xanaa toj fi rek waaw fee moom dara du sedda da nga am Gina Bass personnel
definitely xaw ma ko personnally nag waaye xam nga Gina Bass moom ku ko xamut sax turam rek moom dafa xamale boppam ndax du everywhere. How about ñeneen ñi nga xam ne Gina ànd na gars yi dem compétit dégguñ seen tur lu bari comme ni ñuy déggee Gina. Gina jigéen la xam nga ko so affaire bi loolu la waaye nag di how to call it welcoming bi pour ñëpp la waaye especially Gina as a woman understand nga within the society dafa break records at all corners so ñun foog nañ la ñu ko defal tey rek xeeb nañ ko waaw. mooy madame Sabally macha allah di ko jaajëfal rek xool leen police yu jigéen yu mag yi xam nga man dama bëgg a jigéen su ma gisee jigéen rek kontaan waaye wala kii nu ma xoolee nag di toxa bu tamit na nga def. maa ngi fay. sa tur bi. man Aïssatou Ndaw waaye ñu ngi ma di ooyee Aïda. nga di ooyee Aïda. waaw sama caméraman bi tudd Aïda. kon suma toomaa la. sa toomaa la. suma toomaa la. te da ngeen di roos sax. dégg la. waaw jamono ji ñu gis la fii looy def. fii xanaa di welcome suñ moromi jigéen. Gambian la police officer la ñuy liggéey ak moom ñu xam ko ci yarute tey ba pare mu sagal Afrique yëpp ñun tam ñu ñëw amuñ dara waaye wan ko ne ko lim ñu defal kontaan nañ ci su loolu tax ñu ñëw fi tey waaw. so Gina Bass tey ban message nga am ku Gambian si fooguloo ne turnout bi waroon naa ëppali. kay waroon naa ëppali sa dëgg turnout bi waroon naa ëppali sa dëgg waroon naa ëppali li ma wax rek Gambian si koo ci mun a dimbale ak ku ko mun a support rek ñu def loolu incha allah. Gina Bass nag da nga ko xam passionate. waaw ñooy liggéey police officer la like me. lan nga ñu mën a wax si mbirum Gina. Gina Bass ku dafa tey na yaru na xale bu tey la yaru na si liggéey bi la ñu fekk ñu doon magam si liggéey bi waaye ku tey la tey yaru la wax dëgg moo tax ñun ñu bàyyi suñu soxla yëpp ñëw. waaye gis nañ ne nekku ne moom rek a dem waaye si mbooloo bi tey foo dugg génn Gina Bass nga dee dégg lu tax kenn waxul si mbirum. xam nga àddina na moom noonu la ku nekk ak sa wërsëg la am na beneen police officer bu mu ànda moom tam jabaram police officer la waaye xam nga àddina si moom ku nekk ak sa wërsëg la mun ngaa bokkaa nit day bàyyi sax seen wërsëg yi ëppalante lii moo waral bosam. si compétition bu mu dem yow da nga si surprise wala yow xamoon nga ne lii daf ko doon. xamoon naa ko parce que ku am jom la parce que ku fasi compétition yow soo see nekk da nga am jom te Gina ku am jom la waaw. jërëjëf bu baax kaddu yooyu rafet nañu wax nañ leen police yi ñu ngi fi salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi. soxna. soxna ñu gis la fi tey lu war a. dañoo teel ci suñu collègue bi Gina Bass bu ko dafa def ndam boo xam ne daf ñu kontaan loo trop ba fu ñu toog il faut ñu génne ñëw welcome ko. loolu moo waral yow nga génnee nii rek ak seen t-shirt. waaw moo tax ñu defar t-shirt bi puis moom rek la. Gina Bass da nga ko xam passionné. non xaw ma ko personally waaye we are working together I'm a police officer waaw. bi mu demee si compétition bi yow da nga ci surprise wala xamoon nga ne loolu daf ko doon. non xam ne daf koy win we are 100% sure daf koy win waaw. te waaye si rek foo toon ñu ne la Gina Bass lu tax nekkuñu di wax si affaire Ibrahima Kamara ak Ibrahima Sow. non xam nga jigéen moom fu mu bokk rek daf doo am xorom daf doo xumba so te moom rek fa nekk jigéen xam nga Ibrahima mu fa beneen góor a fa so loolu moo tax turam moo gën a siiw den góor yi waaw. jërëjëf mi ne kooku jigéen la moo tax wax naa leen ñi ñoo nekk suñu ay naambe ma ne leen ñetti ñoo nekk suñu ay national record holders dem nañ fi nga xamante mooy Tokyo break fa record kon gàccu ngaalama suñu ay ñetti daana waaye Fadou si jamono bu ñu toll ni gis nañ ne ambiance bi mu ngi bëri ci biir airport police yi bàyyi ñu dara mu yombute. waa police yi duñ bàyyi dara xoolal leen ma ambiance spécial yëpp ko lan Gina Bass yéen loo leen na ma. ay waay yow laal nga dara de. xumbalal leen ma dégg xumbal leen maa ngi live xumbal leen bro xumbal leen ma xool. ki fi mer fii boo ko Gina moo ñu oo fii Gina moo fi nekk fii Gina moo fi aaye tey ñu ne Gina la nañ def Gina la waaw Gina. sabi booba ngoog geweli Gina Bass booba njaag waaw. yow yaay geweli Gina Bass noo tudd. man Awa laa tudd Awa. naka Jaata Njaay tubaabul teyro moo fi mal jawo waaw. yow yaay gewel. maay gewel bi nag. ok kon ambiance la ma xool li nga mun. ñun ñoo fi nekk acca waay nañ dem.
ndeysaan jóge nañ si ambiance boobu ñu ngi ne dugg si biir Fatuma Bara nga waxtaan ak gaay Seynabou fu mu nekk nii this is getting interesting day by day gis ngeen police yi toj neen fële ne le gaay yaa ngi nii nag di xaar ki nga xam ne mooy Gina Bass xoolal nag police yi fu mu nekk nii bañ ne na nga def jaama rek yaa ngi mobiliser sa gaay de waaw maa ngi mobiliser suma gaay yi tey dañ kontaan moo tax ndigte Gina si ñun la jógee so kon su Gina besam jotee Gambia bi yëpp bokk ko mu sigil Gambia bi kon war nañoo kontaan dañ kontaan torop fu mu nekk nii kañ kontaan te rek moo tax tey moom ñun moom day moom kenn du liggéey. noo tudd man Hadi Gassama ASP Gassama. ASP Gassama tey daal Gina moo xewle. waaw tey Gina moo xewle Gambia ñëpp ne Gina. waaw Gina rek baas. Baas kañ ñu gis ndaw yi tamit ñoom it ñu ngi fii xool leen ñi amee seen Gambia flag ñi amee seen different flag su ko defee rek Seynabou ma bàyyi la nga waxtaan ak ndaw yi. ndaw yi Fatou bàyyiwuñu ko si loxo mag yi salaamaaleykum. waaleykum salaam. tur bi. Sophie. Sophie ñu fekk la fii si airport bi lu waral sa teewaay.
suma teewaay tey lu ko waral mooy Gina ñëwam bi dañ ko ñëw welcome mi tey. yow it da nga bokk si police yi wala si prison wala yow moom da nga ñëw rek. man fan sam la. yow fanam Gina Bass performance bi daf la surprise wala foogoon na loolu daf ko doon. foogoon naa ko daf ko doon am because mun la ko méeg moom. waaw yow it bëgg nga mel ni moom. waaw. jërëjëf ma keneen ki taw mu ngi ni man. Nafi ñu fekk la fi du ko daal Gina man Gina suma jëkkër la waaw dama kontaan trop ba si tey jii moom kontaante la. kon yaa ngi sey bi de. waaw. nan nga ñu mën a wax si Gina. The government they need a real support because if you see the caliber of Gina, her performance during the last African Cup of Nations, African Championship, Gina could have been in the finals this Olympics, but due to the lack of the support, that's why I believe she couldn't make it up to the final. Because if you see some of the athletes who are performing, Gina have been running with them, and some of them Gina have been beating them. No, but during these Olympics, because of their preparations, they're able to make it to final, and Gina couldn't make it. So actually, she really needed support. Yes. So what message do you have for Ibrahima and the others? Ibrahima is a top athlete too. You know, sport is just like that. Sometimes you can be in a top form between a week or within a month. Then from there, after some weeks or some months, you come down. We were expecting him to win up to the semi-finals, but actually it's sport. You know, he's a 10-1 runner. He used to run 10-1, but in the Olympics we saw him. He ran 10-3. So actually it's sport, but he needs support. For my advice is the government have to take them to a high performance center like in America or in England, you know. But leaving them in Senegal is a top center whereby they can perform. But they need a real support whereby they can go to higher center because we. You fekk la fi yow lu waral sa dama ñëw fii pour te Gina Bass suñu collègue athlétique la te kontaan nañu suñu élève. yow fan nga nekk di liggéey. man maa ngi liggéey fii ni GIA waaye suma boss moo nekk ni Lamine Sané man ak moom ñoo dee train long distance Ronald. Gina Bass da nga ko xam passionné. non xawma ko passionné waaye dama ko dee gis ci training ground bi waaw. kon lan nga mën a wax Gina Bass ak ñeena collègue sam yi nga xamante ne dem nañ yóbbu tuuri Gambie coono dal. maa ngi koy jëjëfal bu baax because lu mu def ñeneen ñi nag defuñu ko because ñeneen ñi dañ jëm ñu ne amuñu xaalis ñu dellu gannaaw wax dëgg yàlla nag def na bu baax because fu mu dembe aga moom ak Ibrahima man de kontaan naa si bu baax nag nagaa téye si ñaari loxo nag. jërëjëf war nañu jàppale gars yi nag pour gars yi ñu gën a dem kanam. jërëjëf Fatou ma bàyyi la da nga nuyonte ñeneen ñi. waa sey ma ne ko ku nekk rek ak t-shirt am ñii nag moom luñ bi na congratulations sister kon nag yéen ay sister si na nga def. jaama rek jaama sa tur bi. maa ngi tudd Danira Bass. xanaa yow ak Gina loo leen bokk. ñun man ak Gina ñun ñoo bokk benn famille ñun ñoo juddoo benn place ñun ñoo yaroo benn kër. foo leen juddoo. ñun ñu ngi Lumbos undu bañang Kacangu undu bañang Baskunda unda jo merci mak unda lila mak torop du koyim doro nding bañang Gambia na koyim doring pubuko Kacangu alilandaru mak biñent bilinga alilandaru mak unda jo merci unda jo abrugado jërëjëf. abrugado la wax bu jax rugado moom la wax laaka naa njaago tey tàccul ma yow tàccul man dama laaka njaago nga def. may fi nga nuyu si njaago. korom. Borom. Korom. na nga def noo tudd. may fine Mariétou laa tudd. Mariétou naka. Bass waaw. kon nag waa Baskunda ya taxaw. waaw gis nga ko waa Baskunda ñoo nekk ni. li mën a wax si Gina Bass. li ma la mën a wax mooy waaye mënu ma woon noonu ne sister non bàyyi ma oyal la keneen rek. oyal ma keneen ma ne ko oyal ma keneen waa Baskunda nag doo leen ko defee ni yéen lii lan la ni yow yaay magi Baskunda na nga def. jaama rek kay. sa tur bi. Banna te xam ne lu ñoo def nii yëpp pour ñun ñëpp la pour Gambia la tam ne lu ñoo def nii fot man di ñaan government bi rek ñu dimbale leen te xam ne ñii lu ñoo def nii pour Gambia la
jërëjëf. waaw. ma ne ko kàddoom rafet na Gina Bass buga nañ koo gis mu am un këri boppam ñu bind si kaw Gina bu Gambia xanaa neex na real estate si wax na ñeneen ak ñeneen wax waaw man góor ñi den ma dee neex su ma la ngi dawkat bu mag baa ngi nii Samba ngi nii bu Gambia naka nga def. I'm fine. tur bi. Samba Ba. Samba Ba Samba yow dawkat bu mag nga xamante neen Sénégal nga naan represent Gambia si lu bari Samba jamono ji ñu bàyyi la rek nga nuyu wante askan. Hello, assalamualaikum fellow Gambian. da nga jóg xam nga nag da nga njool buga naa ñu te ñu gis sa fitness bi ak yooyu du noonu. Okay, assalamualaikum. My name is Samba Ba from the Gambia Police Force, National Athletes. Yeah. All right, Samba tey lan ngay def si airport. I'm here to welcome our heroes, Gina Bass and the team Gambias. They do great things, you know, which is more than expectation what they have did for the Gambia. Everybody should be here. We are so proud. I can see that national athletes are around, the fans clubs are around, the civilians are here, likewise sister forces. Nobody is absent, one can swear. What do you know about Gina Bass and her performance? Especially you were part of the athletes as well. You will know what many people don't know. What can you tell us, you know, during their performance? Gina Bass is a colleague of mine because we are in the same team in St. Augustine's. We were trained by the same coach, Murnjai of St. Augustine, and Gina also, we trained together in the police force in 2012, the same batch with me. I know Gina is somebody who is very committed on what he is doing right now. That's athletics, and Gina is somebody who respects times and he always ready to work hard and to prove herself for what he has. I met you in Dakar together with Gina, and we see the bond between the two of you. Today, Gina, imagine during the semi-finals, what can you tell Gambians? What do you think Gina lacked that Gambians should lack from, so that next time she can be on top? What Gina lacked presently, Gina, we were all developed by the same coach. What Gina lacks right now, we need to be supported by the government or by any individual who can help Gina to achieve his goal. Because if you look at Maria Talon, or if you look at Talon right now in this place in Ivory Coast, Maria Talon and Joseph, they are all good athletes, and Talon is a world star. So Gina was able to defend this guy. So it means that Gina is a champion. He's a fast athlete. Gina is great to do whatever he went for. So what we need to do for Gina right now is we try and help Gina to achieve his goal. Because if you look at Gina right now, Gina went to the African Championship. Today, Gambia should know what they have before it is too late. Gina has put Gambia in the world ranking number 6. That's a great thing, you understand? So if Gina is going for a world competition like the IAF competition and Gina is coming back to the Gambia, nobody should be questioning what are you going to do at the stadium. If at all it's the Gambia Football Federation coming here, like the Gambia football team coming from the African Championship, everybody will know. So we lack concentration at the athletic side, which we also should look into. Gina is a fast athlete, and there are many young athletes who are coming looking up to her and believe that in the near future there is more people who will be more like Gina. Indeed, that's quite nice. But then it was not only Gina that was there. We saw Ibrahima Kamara, Ibrahima Sori, the two great Ibrahimas as well. What do you know about those two? I know Ibrahima Kamara, but the other guy, I don't know him as a person. Ibrahima Kamara, I know him very well because we are all in the same athletic area. So they are all very committed. Ibrahima is very fast, especially at the starting points. I respect him because of the leg velocity he has is maximum. Yes. What do you think the Gambia government should do for these people? Because according to Gina Bass interview, she says she is the poorest Olympian, you know, which touched the hearts of so many people. What do you think the government of the Gambia should do for them this current minute, this time, this second? Yeah, they should try and motivate them. They should try and motivate them because motivating these people, I was following the Ugandan's athletic page. Each Ugandan athlete who arrived from the Olympic was given a brand new car and they built a compound for their families. So I was very happy. I even put it in my status so that less people see what is happening. Because Gina, the energy is already there, but you have to control the mindset. The mindset of her have to be controlled because she have to have the confidence that she is good.
Because of what? We have to make him to feel that he is number one. We have to control his financial size too. Because if you are going to a competition, international event, and you meet people there, and you look at they achieve more than you, so you see yourself very low. And which he have passed that stage. He have really passed that stage. Gina should have now. Now is the high time we to give Gina what he deserves so that he can report to his training ground without no waste of time. But sometimes we bought the same commercial vehicle or you find leave, and that's not correct. A world-class athlete like Gina, like Adama Jame, the captain, I will never forget him. I'm speaking on behalf of the whole Gambian Athlete Association right now because they have talent. But if you look at the talent that these people have, and the motivation they are getting is too limited, so which should be considered. Yeah, it should be highly considered. All athletes are great, and I believe that the sister forces will continue supporting the athletes because many of the athletes are coming from the sister forces and the upcoming academics from the schools. All should be considered by giving them something. The government should involve. jërëjëf star nga nag kii tamit beneen star la mi ne Gina Bass dafa ñaan liif dafa dugg si public ka te loolu lu ñaaw la te gis nañ ne Uganda tey ay gars seen players yi seen footballers yi seen dawkat yi ñoom ñëpp ay jàmbaar yoo xam ne leen jàmbaar si biir jàmbaar leen tey gars yi dañoo nekk si biir li nga xam ne moo nekk seen own kër ñuy wàcca si airport yi fekk kër fekk moto loolu dafa ne ñun nag lan la suñ gars yi di am bro ma gis chat bi yaa ngi def Ibrahima Camara xool leen booy bi nu mu fitee toonal nii rek gay xool kii nii la em ndax si lifin bi la. Yeah, actually, when I was doing sports, I was not like this. I stopped doing sport for a period of time. That's why you see my weight to be like this. A day like today, we are very happy to be here because our colleagues represented the Gambia and they are coming, which makes us very happy and proud of them. Because taking the Gambia to that level is something that we should commend them for. They have done a great job and we are happy. As for Ibrahima, he's a co-worker. That's why you see we represent him from the department level where we put on his T-shirt. But our wish was even to put his picture and Gina's picture on the T-shirt for us to celebrate them all, because all of us are Gambians. But because we are representing the department, that's why the department deemed it necessary to give us his picture to put on to show the whole world that he is coming from us and we are proud of him. What do you think the Gambia government should do for Ibrahima? You know, in the Gambia, there is something that we lack. Most of the time, they concentrate on athletics most. They did not concentrate more on athletics like the way they concentrate in sports, in other sporting areas like football. So, you know, people will become discouraged if they don't see what they want and what they are aspiring to be in future. So the government should take it into consideration and at least do something for them, because we have been following in other countries like Uganda. We see what the government has done for their athletes. It is a great achievement, giving them vehicles and building compounds for their parents. You know, a lot of Gambians come from very poor family background. So this is the only thing that can raise them up. So I am committing the whole Gambians for us to put our hands together and see what we can do for these people. Really, they really made us proud. If you look at the athletics record of these great athletes, they did not just go there today and they did it. You know, they have been going there several times and you see their timing. If they have this time, this particular time, their timing will be dropping. So you don't expect somebody running 9 seconds to compete with somebody running 10 seconds. It is going to be difficult, but they really made it. Qualifying alone to the Olympics, it's something for the Gambia. Qualifying rek on the Olympics, lolu rek jambar len comme nim ko waxe rek minen sports yu melni football mom len def ci kaw way Olympics la defuñ ko ci kaw lolu nek lo xamne lu naxari la ni benen jigen bo xamne tay Sénégal da fay dem rek di fa toj fi lu nek la fay toj na nga def non tuda
Nyima Camara. Nyima Camara tey looy def si airport. I'm here to welcome our Olympian. Yeah, Gina Bass and Ibrahim Camara and others. Yeah, though they are 4, but you know, I know 2 of them. Yeah, Gina Bass and Ibrahim Camara. We are very much proud of them. Yeah, they really make us proud. Yeah, and I'm happy today. Yeah, because today I woke up by 6 a.m. I was very excited. Yeah, since last week I was telling my mom that on the 12th, even it was raining, I will be at the airport. Yeah, because to support your fellow athletes is the best. Yeah, because they went there today and we don't know tomorrow what will happen. And we are all athletes. I am also expecting to be there 2024. Yeah. Big again, star. We would come to the sports and especially the athletes. During this performance, Gina's performance, right at the place where they were doing it, that is Togo. How do you see Gina's performance? Yeah, though she performed very well, yeah. She performed very well. But yet still, we need more encouragement and more support, yeah. What do you think Gina could have done different so that she could qualify for the final? She need to have more encouragement and more support, yeah. Because to run in Olympic is not easy. Because we have seen there, she was running with those Jamaican female runners. And the facility those people have, we don't have it. Yeah, Gina is a hero. Yeah, she really tried and really make us proud. What do you think Gambia government should do for Gina? Gambia government, they need to do a lot for her because, as she was saying, she is the poorest Olympian. Yeah, we all know that Gina Bass is the poorest Olympian. Yeah, the Gambia government should at least favor her and give her a full plot of land. They build it and give her a car. Yeah. Someone just mentioned that Gina will enter public vehicles like any of us. Is that nice? And do you believe that that is happening? We want to hear from you. It's not even a public vehicle, but a footballer's bus. Yeah, they bring a footballer's mini bus here. Gina Bass will enter that. It's the same. It's the same. All of us are here welcoming our Olympian. Gina Bass need to go with a private car. Yeah, but she will go with a footballer's bus. And are you discouraged, you being one of the youngest, getting into the field now, showing what you can run in? We want to know whether you're discouraged. Yeah, though we used to be discouraged, but today, as we are here, we are happy, yeah, because we don't know whether the government will change or not, but we are expecting more from them, yeah. Thank you. Thank you. The African marathon, he was the defending champion with other fellow Kenyans coming here and she did defend them. We are proud of you. Thank you. Yes. Su ko defee nag ñu ñëw si family Ibrahima ñu ngi gis family am bi ñu ngi nii xaw ma nag kii doomi Ibrahima la na nga def. Kii setam jaama rek. Lanam la. Kii oncle la si Ibrahima oncle la. Na nga def bébé. Yow dañ defal bébé ba t-shirt na nga def sis. maa ngi fay. Noo tudda Salimatu. Ana Ibrahima dafa am jabar. Jabaram mu ngi nii man système la. Moo nekk nii. Waaw. Léegi dama la passé rek ma xool jabar ji xool leen jabari athlète bi num naay seet na nga def. Jaama rek. Yow yaa tudd naka. Binta Dabo. Binta ana yow sports woman nga. Waaw. Foofu ngeen gisante. Waaw. Na leer dama bëgg a ñëw wax. Foo leen gisante yow. Si school bi. ñu ñoo bokk school bi muslim. Waaw. Depuis muslim ngeen bokk. Léegi muy daw ngay daw. Waaw. Mu laa cappa ngay daw si kanam muy wax kii non xale bu jigéen bi baax na ko man. Waaw. All right. Sa tur bi ak yow Ibrahima lan la si yow. Ok amul benn problème ñun moom suñu team bi yëpp leen am tey Semester Avenue tey Ibrahima leen inil jabarama nekk nii. Ito di. Nto mu Binta Dabo leti. Binta Dabo so ito la Ibrahima Kamara musu. Hankay. Ito sa minam fono mo le Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara ndala kewam so mola mati mi yalan ko a discipline dale ay hormoto lay bunya so da mam problème so do ade me han kwan men kuyata e aka dianda fango ene isi boya kan ne
ata itandi la ka kuyata nyale so o mo sifa wala mati da fenne je airport mo be nalta findi bi Gambia pour kana ikema ana nyongol kamana mon sewo ita mon sewo dal to nte nak fo kontano nak kadu momo nara jambi ngamare kantala mako ni dingo la fele nyumbulo kana tanti so momo nara jara mbe tentula mbe jayla momo nara jambi kantala mako da ya ante fo kontano siki ngadu famatala am famatala 3 months mbo 4 months dawala kana tanti sa afele bi ko ikema kana ne to mina prepare ikema bi mama prepare na ko wakela surprise leti surprise ti jira la famba airport le so a fo janko na benta jandat surprise ti je mala fi surprise la bi mo be na ta ka comme so be mo be prepare a fo rek mo be mama surprise la am may surprise nga wol bisu ko no le nga kontangol tabi mo le ne nga basang fan toli o jani ani nga different domrol dara mako ada kebe mako ke nyam Ibrahima Kamara Ibrahima Kamara fete am man sakunda samu mako lo keno pour nyum molia ya at least ya move to another level ise mako ro men keno dal wala mu yela eba steering sentimento ni ngatare senta do soto mi yalan ko adi balofta woti dal ye samba woto ya because ibe senta damento fara man to amam betiya bala betiya tale bari yalon sental ka betiya nyoti la quality be la development ol be nyonyatole so nantara no ye senta do soto mi yalan ko ala quality be dagat senta nyato ye samba woto e bajale improvement o bita nyato dina katambe nyindoti yeah mo jama fana ka fo ko Gambia man sakunda e padi e concentrate football ol karo ba ke dina boro karo moneto lo lati hankay wo mu toñalati momo yo fe man fan ya fo ka sentem athletics leti kabiri na grade 3 mu athletics leti fon jida school fon jointa police mu athletics leti so igam ma ko yoro men di football la ni kadi athletics lanu bimbe damente tarala woto so hani bi ka participate le fo sa ye fo bi tala fe futu no man fo nyesti nan ka participate le relaxal nu kabiri ngakono tanu ulu dangan dahale relax bari man dahare ni precis no open tambe muru nan ko take tani Ibrahima ni boroba kere na dol finde ka tara nyo pitu kan ko wala hani balas ni ay nan rek igela si no mu ga event cilim bari nde mu marathon bo ralti ate mu sprintati ala to le nyo fonde wala mu school otati mu biray da e pitu ay pitu dama bi dama gabaga ko ka jabari Ibrahima Kamara wax nañ ne family bari nañ fi family ñi nga xamante moy Gina Bass ak Ibrahima Kamara suguli ñi ma fa la jël le chet ci to di Salimatu ni ne te jam mene beni mene telo lati Ibrahima Kamara ngoto mane ngoto ma kendo alota mo le dula bet problem tala ay mo be kanyant biya fele mobe nalta finti yele sinol kundi la hajul tuji kana airport pour ka nyimol bendu ite mon sewo dal tuji wo kay fo kontano ni ala tento doro mbo fansol mbe jeyla mbe tentul sam famila ma Gambia man sakunda isa lono mum fannalto pour ka nyimol mako Gambia man sakunda nyante bulo kafla bakel nyante sambala place o doltol ha kay joko nyil fana iba nun damin na joko iba tan jil kato Gambia to samba dula balto ha wo muto nyant baraka bake wala Ibrahima Kamara sister iba do tiyo mom fudal fula ka sima na shit dimadu fanja mene itani Ibrahima Kamara lo Ibrahima nkoto malamo nkoto ma kende balamo Ibrahima kay mon problem soto mbadua la dorong kayro la dorong fele bi mobe na te ben airport pour kana nyimol bendu mon sewo dal beto bio kay fo kontano sis bio kay sewo ba telephone bio kay ala tentu ba itu sa telefono Gambia man sakunda ning anata ni makoro la pour nyimol mi am kay Gambia to sama ton Gambia man sakunda de foni ya ala fa doron ya ko la fa dora tanya baraka bake Ibrahima Kamara mol don tija sistan din do fana fela anal meshi ni ma fana na t-shirt o finde dam bañi nin kala to min dani family ma turbi ntam mande ko fama ye nyala fena me fana ko wawle fo ani ntam mande ko idon Fatmata ne je airport mun dalila sa nata airport nata bendundro la ja Ibrahima mo signol ti gapño ma fanam den sewo to bake
so bin nata jankana welcome naja ko tisa tu fa ay si fa dol bi je yi kamaral ke naja ite mine ke je nesto tere ke je han to fana mala nickname le da ngadi samina fono mo le Ibrahima Ibrahima Kamara bi teatara mo ken dolem ay bunya soto so wala tibake ngadi be fono gambe man sakunda ni nata ma ko la pour nañu mbe man sakunda dani la han kabi e makoyro ya e bulo la fa domandi ade isa next time improvement osina ade baraka baka comme aliya mo nyamo Ibrahima Kamara family mollati family bo si fal be bi janne bi dina basla mol bi jani Ibrahima Kamara itodi ma man hamadi la tuda Amadou ñu fekk la ci airport bi lu waral sa tank ngane ñu fekk la ci airport bi lu waral sa tank bi tay si Ibrahima la ñëw suma waay la yaaga na ñoo dëkk am nga borom baax la waaw yaaga nañ suma xarit la xarit bu baax man waaw jon nga wax ne Ibrahima sa xarit Ibrahima bam façon xarit la suma la na leen non xarit bu baax la xarit bu baax te dafa diine torop dafa jullite torop maanaam moom yaaga nañ na depuis ñu nekk xale dëkk naa gaay seen kër lu mu daanaka 10 years maa ngi dëkk gaay seen kër waaw maanaam moom lu nekk leen def suma life yi depuis ñu nekk xale moom ñu ngi ànda xam nga suma waay la nag waaw borom baax la de dan nga foog ne gay manqué woon nañ ko lu waral na mënuñoo demaat si beneen level bi si competition ne loolu suñ ko naree def dinañ demee non gars yi leen war a jàppale rek dañ war a jàppale athlètes yi torop ñu nekk di supporter football bi suñ fa supporter athlètes yi dañoo dem xam nga man loolu laa si jël si ban fan na nga foog ne nguur gi mun na moo taxaw pour dooleel ñu wala ñu support war nañoo dimbale gars yi comme daanaka gars yi dañ war a am lu ñoo demee terrain daal comme moto daal dañ ko war a am lu ñoo demee terrain xam nga waaw fu mu dëkk dafa sori xam nga fan la dëkk mu ngi dëkk Neema la dëkk waaw foofu la dëkk ak familia waaw familia am yëpp foofu lañ nekk xam nga tey Neema nawet nii pour nga génn Neema daf lay nekk problème xam nga dañ leen war a jàppale daal ñoom yëpp dañ leen war a jàppale waaw jërëjëf bu baax wax nañ leen nit yi bëri na ci man ale góor yi su ma leen gisee daan di kontaan keneen ki tamit mu ngi ne ma latt ko moom fu mu jógee ak moom lu ko waral tur bi Salif la Salif ñu fekk la si airport bi lu waral sa teewaay dama ñëw fii pour teewu suma mbokki athlètes yi suma fellow athlètes yi daal yow fan nga nekk di liggéey man di same sport laa nekk di def as ñii lu nekk di def currently so ban mbégte nga am te ñu gis ne ñi bàyyi na lu ñoo def ñu ñëw airport bi pour teeru suñu ay gan well mbégte buñ am mbégte bu rëy la because ñëpp xam nañ ne Olympics is the biggest sport in the world it is biggest sporting event in the world so gis Gambien yoo xamante ne dem nañ ba Olympic stage xam nga dem nañ ba 7 finals loolu lu rëy la si ñun athlètes yi te ñu bëri ñu ngi wax ne nguur bi fu ñu taxaw si mbir mu football suñ fa naree taxaw pour dooleel athlètes yi ñoom it dinañ mën a improve seen standard waaw loolu dëgg la because ñëpp gis nañ athlètes yi suñ demee dañ ko dee def in term of numbers kenn against wut football ay nekkul ñu leen a against because ñu yëpp sport lañ nekk di def waaye comme da ngaa gis ne support buñ leen das football si joxuñ ko ñun athlètes yi because loolu tax di nga lose courage wala nga ne kon ku gars yi nekkuñu di pay much attention bàyyi rek ma no ko sam nga dañ dee wane nothing what happen comes easily man ama ko gum that's why I'm into it whether the government comes it or not ñun dañoo nekk foofu noonu oo nañ gars yi nag si waa faalu xam nga wala faana bu nekk gars yi ñëwul waaye xam nga loolu taxul ñun ñu give up still dañ ko gëm so we still have to go loolu moo fa nekk even si ban fan nga foog ne nguur gi mun na moo tax pour dooleel faana bu bëri ma jox la benn exemple like da ngaa gis ne ñun am nañ athlètes yu dem Tokyo pour represent Gambia waaye comme amuñ benn coach bu fa nekkaa gars yi coach mais bi gars ñu nekkuñ di traîner ak coach yi fii dëgg yi waaye fii la gars yi doore xam nga dance yard before dance abroad everything fii la starté so xam nga ñu dem major competition like an Olympics yóbbuñ benn coach ci Gambia yóbbuñ benn physiotherapy ci Gambia that is very discouraging ana suñ coach yi seen njëriñ ci Gambia bi ñu ngi traîner ñun for 9 to 10 months yaay dem to a major competition like an Olympics yóbbuwuloo benn coach yóbbuwuloo benn physiotherapy athlete su dawee dafa need recovery dafa need thérapie bu ko tekki yaa waaye amuñ loolu yëpp waa still ñun dañoo gis ne waa ñun lii leen gum duñ bàyyi foog ñu pousse rek li nga jotoo ñooñu suñu naree àndoon naa ñooñu daf leen doon dimbale jox leen courage si lu ñu nekk di waaw daf leen doon dimbale courage leen si lu bëri ko xam nga soo dabee rek nit nga sombaari pour mu massage la xam nga sa yaram bi gën a mun a féex because yaa ngi am yeneen daw yoo war a def waaye soo xamutee loolu rek soo amatee loolu dafa xaat ak yow torop soo loolu dafa laak torop si gaay
so ñu ngi ñaan government bi comme dañu war a doole si side boobu daal comme da ngaa gis ne bagage yi benn side la nekk moo nekk side football la si comme lu maa war rek ñu yëpp si di same sport lañ nekk against football lay nag waaye xam nga comme government bi tam dañu war a gëstu yeneen sport ñu ngi am athletics ñu ngi am volleyball ñu ngi am basketball te ñii yëpp ñu ngi def fandas football is not the only sport in the Gambia we have many sporting disciplines in the Gambia the government should not only concentrate on athletics just look at for example inter-school amut ci Gambia bi this year why what reason ñun mënuñoo am benn concrete comme reason la lu tax football amut athletics amut this year comme inter-schools te ligue yaa ngay dem depuis xam nga ban months la ligue yi start ligue yi mu ngi ni si ending bi la nekk why football seen ligue bi di dem ñun suñ sport bi ñun gars ñu ko cancel yeneen sport yaa ngi dem ñu ngi cancel athletics Minister of Basic and Secondary Education ak Minister of Sport lañ bëgg ñu ansal ñu loolu why gars ñu def loolu because ñun gisuñ benn reason gisuñ benn major reason lu war a tax gars yi xool track and field te yeneen sport yaa ngay dem comme equality dafa war a daw si sport understand nga mun loo jël footballers si seen ligue baa ngay dem nga xoolal ñu athletics for what reason ñun ñu ngi train the same as footballers yi suñ train su gën tee métti gars seen footballers yi seen training bi gars seen training gën tam métti suñ bos waaye ñuy train school going athletes yi ñu ngi train for months for so many months without a competition te is it ñi ñoo xamante ne dañ fa dee génn pour compete ñoom ñoo sawarut looloo tax ñooñu ñu suspend ko wala dañ fa dee nekk la pour yuxu baax non ñooñu sawar nañ because xam nga rek waa demal affaire Gina ñëw na Gina egsi na ana dañoo dañoo waa dafa mel ni Gina Bass egsi na ñu def nii rek Gina egsi na Gina egsi na at this current minute yéen a ko gis ministre baa ngi nii Bakary is so proud ministre Bakary ba nga ne I am, yes, of course. jërëjëf ndeysaan Gina ngi nii waa youth council a ngi nii ñu xool Gina ma ne ko ñu xool Gina at this current minute ñu xool waa ndeysaan ma ne ko ndeysaan magi youth and sports yaa ngi nii sunu yaay Gina Bass a ngi nii Gina nag waaye yow doo def nanka soo yaayee suñu caméra yi Gina Yeah, okay. defal nanka rek waa Gina Bass waaw great ndeysaan mashallah sey mbadi o commune fala ñam Gina Bass la dunta ambiance o ma police ma mo sono silola pour que dun ka Gina Bass welcome ina tanane ka moy pusi bo ko be kala ba hani bi ko Gina Bass dina fa mo le atanda wa mbo kay Gina Bass mu ngi ni legi ni exina mu ngi ni tidi ko welcome ambiance pour ni wa ba te police ñu ngi pusi ñir bi ñu bunu xatal wa dañ lay de suñu liggéey bi la ñor il faut ñu def kenn mënu tam accès ci ndeysaan Gina Bass a ngi nii Gina naka nga def how do you feel this current minute I feel so happy. Alright, Gina, how do you feel this minute? Gambians are watching. I feel so glad to be honored by everyone here, whoever is supporting me. So I want to say thank you to everyone. Gina, during your interview, you said you are the poorest Olympian. What do you think the Gambia government should do for you? Do you want a house? Do you want a car? What do you want? You can name. Maybe they might hear you crying here in the soil of Gambia, not there at BBC, live on Gambian Talents TV. Well, that video is a long time video, so we have moved on, and it's a great thing to be here today. So I'm thankful for it. We are proud of you. Thank you.
Jàmm rek alhamdulillah. Ibrahima si loo nekk ñu bàyyi la rek nga wax ñu yaay Ibrahima naka. Man maay Ibrahima Camara Gambian sprinter maay daw 100 ak 200 demoon si olympique bi di représental Gambia foofu noonu so amee national record bi léegi dem si olympique bi kontaan nañ bu baax gis nañ support yi Gambien ni ñu ñëwee support ñu so luñ defale xeeb nañ ko sax luñ gisee Gambien yooyu. loo leen bëgg a kër na moto ndax lan ngeen. luñ am rek as comme noo ko waxee le luñ am rek dinañ jël waaye xam nañ ne daal gars yi ngeen government ñi ngi def seen best so buñ jógoon Morocco def neen so xam nañ ne tam public bi ñu ñëwee woon nañ gars yi ne ñi am na leneen fu nga xamante war ngeen a yóbbu gars foofu te mun nañ ko so gars yi dinañ def seen best daal yaa ndeysaan xool leen système bi indil na leen t-shirt ndeysaan Gina moom ndeysaan mu ngi noppi ba léegi rek love bi is real ma ne ko love bi is real ñu gis ki nga xam ne nag mooy Lala Camara ñu gis ko mooy mu nekk ci kanami gaay mu nekk police seen njiit na nga def jàmm rek kontaan nañ ci bés bi te nangu nañ ne li góor mun jigéen mun na koo def ñun police jigéen yi ca kaw ca kanam te Gina nañ ko jox support gi ñu mën a am nañ ko jox network na ko jox waaw proud of ñu ngi proud ñu ngi kontaan police daal yéen tey fii ngeen ayee ñun ñooy parent body bi waaw ñun ñooy yëpp ndeysaan sécurité kontaan ngeen xool leen di loo xool leen ñoom Gina jamono ji gaay egsi neen si semi final si foofu la gaay nekkoon ñu play fa lu rafet a rafet maanaam ñu def athletics bu rafet daw bu nice kële nag moom swim la dee def tey wane na ko ba mu jeex ma ne wane na ko ba mu jeex macha allah team baa ngi nii ñu gis ki nga xam ne mooy ministre Bakary Badji moom it moo nekk noonu si kanam ak waa youth and sports jamono ji nag Gina mu ngi dox ndànk di dem ndeysaan pousse and pousse bi mu ngi fi bari ma ne ko pousse and pousse baa ngi fi bari ñu yaa ngi pousse and pousse waa mbaa diwol commune waaw ñoom Gina ngi ni ñu ngi leen dugal si boos yéen a ngi gis boos baa ngi ni boot Gina ak Ibrahima ñoom ñoo nekk foofu noonu di duga si li nga xam ne nag mooy boos maanaam van leen dugal jamono ji comme noo ko gisee gaa ngi nii di delluwaat fan la gaay di dem xamun waaye dinañ def nii rek xool naka la ñoo gisee ministre bi ak ay naataangoom ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si sport kan hello bro naka waaw maa ngi sant yàlla proud of you sa tur bi Ibrahima Camara maa ngi liggéey ma ne maa ngi liggéey so jamono ji we are proud of you ma bëgg rek nga wax ak Gambia waaw kon ñun ñoom ñoo leen jëlaat kontaan gis naa ne Gambien ni kontaan waaye ñun ñoo leen jëlaat kontaan dafa tax ñu xeeb luñ def dafa tax ñu xeeb luñ defoon fale nag yaa ok so jamono ji loo bëgg nguur bi defal la jënal la kër jox la moto lan nga bëgg non luñ mun rek luñ def rek luñ def nañ ko apprécier yaa because ñun lu ñoo defee suñu dëkk lañ ko defal yaa masha Allah we are proud of you kon nag ñu dem ak national anthem bi Ibrahima Sori Boiro. Ibrahima Sori jamono ji ñu gis la fii si airport bi no feel. Yeah, I'm part of the swimmers. Yeah, I'm already not famous in this. I'm the swimmers. Thank you. We are proud of you. Lan nga fa nguuri Gambia lola la wara defal. No, right now I cannot say nothing about that, but we can see. Buga nga kër, buga nga moto. Yeah, everyone want that, so.
jërëjëf kooku mooy Ibrahima Sori moom ngeen gis wax naa leen ko ñun ñooy dem fu nekk nañ dem xool nag ndax dina mun a am ministre Bakary Badji ñu xool ndax dina mun a wax ak moom dina ma neex lool ku ñu seet naka la fa demee and all that nen xool naka la su ko defee rek ma def nañu rek yoolee ko tuuti duga def li nga xam ne mooy liggéey bi. Honorable Minister. Honorable, we are so proud of you. Gambia is proud of you. We are watching live, so we want to hear from you. No, we are happy. Thank you for coming. This is great for us as a country, as a sport fraternity, that we have our athletes who went to Tokyo. Like I said, they didn't win the medal, but the fact that they were able to get the timing, they qualified, they went there, we're all happy that they have come home, and then they have done the best, because Gina this her personal time. She has reached the semi-final of the athletics, both 100 and 200, which is the first time that we have an athlete doing both and reaching at that level. And the first female to have ever reached the semi-final. So Gambia is proud of her. Gambia is proud of Ibrahima Kamara and Fainjai for having represented us and raising the flag of the country to that level. Honorable Minister, this is not the first time Gambians are representing internationally, but for the first time we see a minister on the ground. That's what people are saying. A minister being there, right there, encouraging them, tweeting that on Twitter, putting that on Facebook. How do you feel? Well, for us it's a proud moment, and we don't detach ourselves from our sport people. We know football, basketball, volley, all of them have done well, and they deserve whatever we do. Our role is to encourage them, is to support them, is to provide the means for them to do what they are doing. And that is the role of the government, and we will always do that. So when they see us here, we're just doing what is expected of us as servants of the people. What is next? We have seen in other places where they are giving land and all that. What is next for the Gambia government with our athletics? Well, Gina was given a land by government, by the president some time ago. So today, the president is inviting her and the rest of the team to State House. Whatever he's going to give will be up to him. But we know that the president is going to do something for Gina and the team. And after that, our interest as a ministry is to invest in supporting them to go and train at the international level so that they can have better coaches, better facilities to prepare for the All-Africa Games, the Commonwealth, and the next Olympics. From here, what is next? Where are we? No, they're going to the GNOC and from there to the police. Our role stop here as a government, but the rest of it will be the associations and the police, because Gina belongs to the police as a unit. Gis minister nga yo down to earth di waxtaan ak ñiti daf ñoy neex parce que ñun ñoo fi nekk ku ñiti su ko defee rek ñu def nii rek xoolaat kan la ñoo mun a am ñu dem side bi leneen xool li nga xam ne mooy ambiance bi and all that su ko defee rek askan bi mun a gis loolu comme ni nga ko gisee rek dafa mel ni moto yaa ngi dem this minute. ñu xaar parce que bële moo war a nekk support lii bi war nga koo jiitu. Isam felenkata ila youth center Gina Bas ani minkata nyongolta ni minultata Tokyo o competition o minkata Olympic ti in biena tan Gambia no findita pour que ben family nata terol nata fans ol fonga nala babirin tata police ol hatam de ba hanwono do ko nyinkel ndatal je pour kay tan di mo la mimba kering Gambia no ya tan di lako ila nyingana mi findita ile moto min findita ise wotale contantale min keta Ibrahima Sori ti Ibrahima Kamara fa ani min keta Gina Basti musol fam fundite ko they feel proud of her cause patrol nanje musoti kel fana fundita le kato dankel but muso min bako Gina Basti ni nata funti bantala pour que banko to samba o muse wo kubal to wala musol fam be so record min break to nyam na gambe be nyantal funtil as a team amanke ko nyanta fintere pour que tandi mo le dromba na tandi lako we are also ready to support them. Minister fana was on the Minister Bakary Badji ania ordly right now molbe fele motol fele loring ka batu pour ka finde katela youth center fatu lo mona waccu waaw comme ni ko gaay nekk di ko gisee ministre bi Mutumba nekk noonu si kanam am li nga xam ne mooy convoy right now ñu ngi follow convoy bi nara ànd ak different moto yi gaay ñu ne nag ñu ngi dem youth council suñ jógee youth council straight gaay ñu dem fi nga xam ne nag moo nekk si youth council bi dem wàccee foofu noonu Gina next nag moom xamabuñ lan la ñoo def waaye according to ministre bi lu mu wax mi ne président bi mi ne Gina mu ñëw so
dinañ xaar ku xool naka la fa demee ko dinañ xaar ku xool naka la fa demee convoy baa ngi noonu di dem coming alia mo nyame sa fele fele ka finti katila youth council Gina bas bi comme dol finti ta tantanti dol finti police banol finti ta prisoner mol finti ta milba do ko le under the department be finti ta la pour ka ay tandi mol ko nyim mol bi are proud of them so nyim ke Gina bas te trial ala another second police me uncle competition with me in the women 200 meters me uncle abandoning 22.74 seconds body wala bang dina base singo men so ninte wo suto no wife na I think fana bo trial no sifake na nya gambia atli dol jenu jamin kita sambati ani nyima jama ni ka tamen ka fana jijil samba fana kita motimi uncle gambia represent le competition o jamba dol fana tala fe ko am secondary concentration o minke football o karo ning atra the same thing ya kenu itolla boro karo lo fana ba ko iba advance do fona la fa ko lay dulato tata dami ita inin ko jumantaje inin momentage mi anka ba taraje pour que assist o don final ko ay discourage tele demanding san dula fra ba tensi motol mol bi janne pour kana finti pour que tele youth council comme ya fanya police sol nata finti la fam pour ka itandi ko itol they are proud of Gina bas tantangol bijang police sol bija inila mano biri futate welcome ninke do dula ko liatal no bahani bi na do ko intandi molla kay jeko atol min basirin suwo ko na min an ko mankal mun ton dro kinoji nata na fin ko ibrahim sori fana kita motumi anko no na le mati sumi mal mati ko ka ko la nyama isake nganati nyawonya dula do bije alabuka ifutandinoje so ni mo woje ya accept with a very good faith ate fela man na no qualify but Gina bas na tra pour que ta semi-finals ibrahima kamara fana borla dolti na joko fana muso fanga na ta pour ka fuko ate fana munum borla altino fatu ma jabari ki ibrahima kamara bu mako gisse sa dama content parce que dafa ñom mine man may jabaram with full confident manako non ya ngi sey waaw moom sax li ma gën a neex si waxam mi ne moom tamit athlète la comme moom ñoom ñoo di def li nga xam ne mooy daw bi depuis first St. Thomas School Muslim High School foofu leen ngay starté daw te moom dafa proud of jëkkëram bi nga xamee ne jamono ji jëkkëram bokk na si ñi nga xam ne ñu ngi daw and everything su ko defee rek nga gis ne jamono ji loolu la nekk di gis live and direct on Gambian Talents TV su ko defee fii mu ngi baax ñun live leen nekk dañoo disconnect waaw ngeen a gis lii live and direct ñu def ni wa Fatou ñu ngi ni léegi di Gina bas mu ngi ni génn na si kaw di wave loxam bi di téye na li xam te mooy Gambian flag Gina bas comme na fala ñam Gina bas la fundita ka Gambian flag mutani anyongo Ibrahima sori fele Ibrahima Kamara fele be fundita pour ka yatandi moloko natal ke tolle welcome so tol fana they are proud as Gambians coming Gambian no fele ifundi tala pour que I supporting me bo nyama ni mobe nyanta fintela ibamba batandi kana do ko nyimba ko yar ne batte hani bi mbatrala nana kudol tandala kay tandala ko ninna bakeri Banjul International Airport felen sign ka finti katale ila youth council iko sabe tala wolto ni preta police ol minta mo Gina basti tollalong iba Gina bas kala nyami Gambia dol tatal fe ko police Gina bas police ol ko itolba kontane tolba seworin parce que jama baya folko akulu tala beta naji ko kulum kultimi anko abeti atal hana ma dum hanisa ke muneti ni man kulu akelo kol man kini ban ni kulu tarek ilafta mene ka sotole comme boké ñu len ko he si jamono ji ñu ngi ni di bay airport bi di gëna di dem fi nga xamantene moy sen youth council bi ki di Gina Bass Ibrahima Kamara ak Ibrahima Sori gëna nañ di wave Gambien ni di len won ne content nañ ñi nga xamantene Gambien ni bay lañ lepp lu ñoo def pour ñoo welcome lañ place fu mu nekk ni right now mi ngi tense waaye ba tey dinañ leen indil lu fa nekk fans yi ñu ngi fi seen lovers yi ñu ngi fi sabar yi ñu ngi fi police yi ñu ngi fi dégg nañ tegay ak yooyu ñëpp di leen yuxu li bànnee la ak mbégte sooy def dara sa mbokk yi wala sa dëkkandoor yi ñu wan la diw sangam loo nekk di def apprécier nañ ko police yi ñu ne tey ñoom mbégte bu ñu am ñoom loolu duñ ko mën a wax parce que fu ñu nekk they are proud of ki nga xam te mooy Gina Bass ñu ne Gina Bass la comme Gina Bass kon dañoo def yëfu Gina comme mi naa fa la ñay ko Gina Bass la lu nga ba kéring police wol fala ila bando fana
tambita mol sifala be siarinja tanton bi dan kudol bi da mbana ko kala rek pour kay tan dal ko han bi atol mimba suwo ko nal singol ma futandi noje alia alom mimba kering bi Gambia banko kan ni mo se wo kolti comme ministre Bakary Badji fonga fonu nyami ko president ya Gina Basson land la not long ago, but the other step still cool but terajemi anko nyantal na expect ya but la do fandol ko it left someone can lose hope but it is a passion for them passion nim for ya fintindi ning atara ñu non dol bitaka muna na itola boro man tara takan cause ko science ma ministry bada wala man sekunda bada mi ya enter school stop le tol laftal man sekunda wala minister of basic and secondary education wala minister of youth and sport oyo kuma ko jabe wala nyunti ko muna batin la itol enter school ya stop dami an ko kel talented tandi but handicap likol they are on and nyemu kul mi an ko itol they have passion for nyemo nano wala nyemo so mil findita banta kala Gambia represent akata sewo kubat ning gina basketa musuti mi an ko telo musuti mi an ka biji wala musul fundita nanka assemblement yani pour akana lose hope aba minke kan aje ko afana hana sa dunya wonya I guess totally coming support nim bijel hanikabi but iko ko jil fana inyantal they take another step next time ning Gambia kata in such a very big event comme member ko Olympics ya finti pour akajoko ko jil fana tatale pour que la ma ko roke anin kay joko na mol min bije ifana sa lak mi ngomin na tole taraje pour ka ima ko wa mbok ñu ngi ni legi di génn ci biir airport bi di dem youth council ki di Gina Bass Ibrahima Kamara Ibrahima Souri afa ñu ngi ni sen yoon bi di dem waaye bote ministre Bakary Badji tam mu ngi fi ci grand bi fancy ñu ngi fi police bani ñu ngi fi ak ñeneen ni Fatuma Bayra rek nga nuyente waaw ñu ngi fi gis tamit Marcel Mendy moom tamit mu ngi si convoy bi mi nga xam ne moo amee youth council bi ñu ngi fi gis dem service men and women yi ñoom ñëpp tamit ñu ngi si convoy bi waaye youth si sax in general Seyna bu soo ko seetsee ñoom ñëpp ñu nekk fii lii dafa neex wane na ne sports bi ñoom ñëpp benn leen jamono ji comme rek nu ngi ko nekkee di ko gisee ñu ngi gis ne ñoom ñëpp a ngi diisoo ñoom ñëpp a ngi si benn point ñoom ñëpp a ngi wane Gina Bass ak moroma mi ne ñoom daal bugga neen gaay teg naa Fatou léegi Gambie soo ko seetlee développement baa ngi ñëw jamono yële passé pour nga gis youth si such events yi daf dee jafe waaye léegi gis nañ ne soo oote youth yi seen bopp ñooy génn woon ñi ne nañ léegi ñun pare nañ for a change bëgg nañ loo ñoo def te anybody ki nga xam ne génn na pour represent Gambie dinañ fa nekk pour support leen wala pour dooleel leen teg naa loolu tamit leneen loo xamante ne woon nañ si consider xëy naa tamit before support bi lañ dee laak ak courage bi moo tey ñu bëri ñu dee bàyyi seen loxo comme fadu ka fonu ñaami ning surwa kan la fonding kel fundital kay jeko inata ke nyong fonding kel ma ko ke sembentu yende katu ya banko to samba dolal to ko ten ko fa nun ko nun to niaje probably fonding kel buka sawar nun pour ka nyinke asake mon support le soto nun je wala courage ning wala mandino babiri yaje ko sign development no mbina wala molbia move kan to another level fonding kel fon ka finde pour ka take part in most of the activities surtout bimbe ajel so manda pour yela sino kunti finda ka kukuti mi anko koli yakulo but mobi le fino kunyo so control Gambian talents nana sino kunto nana hajul betuje ka finte nan kay tandi Gambia ko bi nyim mobile wala kanata na banko kan fona finte na talent support comme in kala Gambian talents lo tol mo tanten tolti politician tanten tolti wala modo tantem nimme minke ma finte la nay fali nay tan waa sey ndax Gambian si tamit si highway bi dinañ génn am na ñoo xam ne mënuñu na ñëw si stadium si fi nga xam ne moo nekk airport bi parce que airport bi xëj na suba bi dafa teeloon waaye xëj na ñu bari nag fu mu nekk nii si highway bi dinañ yuxu ne Gina nen xool naka la fa demee ak naka la fa taajo loolu am na solo bu baax melul yalon ko man nano Banjul International Airport na jiki bi ning mfundita na banta ning Gina Bass nga nyongol iba fintana na pour ka wurke sewe dal tandi bawo so mandal no pour doli la hajol tuji kana airport abakele ku dolti ba aske ba fintela banta pour ka jeko ay courage dila science motor felicial ni silo kam mol fela traffico is a bit jam mfelen ka finti ni ate Gina Bass na ka funyoli fundita bantale pour ka mol wef ka jeko ifana contantale ilo karola mfele Banjul ending heading to
almost lamen banjulu ndin kol fele la police station birim futalije e fana fele findi tan bawa police sol ko bi mi la lungolti bi tolle tan fatu police ñi ne te sembes la te ñom ñoko mo police bi si kaw tali police bi len nekani police yundum ñu ngi gis wala police ñun gene di wave guy mashallah li it's just beautiful it's just nice te dal police wone ne ñom ñoo momé xoolal police xoolal seen bossi ñepp ngi gene di wave li nga xamne nak moy convoy bi Fatou man police man tane ma sobra musuma xamne police ni lañ mëne support musuma xamne police ni lañ mëne fécia wala police ni lañ rafété ngir seen uniforme bi suma lañ gisé rek suma fil bi du dé tok suma fil bi daf dé dé wa ñu bari ndeysaan dañ dé ragal police mu nekk lo xamne tay nak mo woné ne police with a difference police yenen police len holal highway bi ndeysaan ñu bari sa na xamne kan moy Gina Bass you know it's sad few ñoo nekk di génn holal ñi ñu ngi wéef waaye ñaata nit ñoo ci xam Gina Bass Gina ndax ñaata nit ñoo xam kan mooy Gina Bass xoolal kii nag si suuf la toog ndeysaan si suuf just rek ku xool ki nga xam ne mooy Gina wa Fatou coming Fatou ka fale nu ñame mo fele awa borola ha mi ngi ni di daw ak vitesse sa Fatou ndeysaan ñin diatal wo fela ni borolong pour ka moto ben anin ka mol ben di kay joko afana se woda biya tan birim futan no yundum police station police so fundi tan pour que se woda tan di wala Fatou ko comme ils font les afanya police ko bimila lungalti suwani be la hajo be to je pour que na kay sembentu andi mo dan tan findi tan ba fanyi mol yana mi mo Gina Bass ke moti mi an ko 26-year-old la fundita pour que Gambia represent in such a very big event member ko Olympics aduta nyawanya be en nyame mobe nyaajel in 22.74 seconds world end police sol fele ak Fatou ak sen band bi ndeysaan police force lii nag du dee doo ko dee gaaw a gis in most cases si lan nga ko dee gis ay independence celebration certain celebration waaye tey sun ndaanaan mu ngi ñëw loolu wan na la ne Gambia government in as much as ñeena yaa ngi wax ana Gambia government seen support waaye foog naa ne lii wane na seen support gars yi ñu ngi jël seen baan bi ñoom a ngi ñëw ñii ñu ngi def ku nekk mu ngi def liggéeyam baan bi ñëw neen di wéyal gars yi ndeysaan bu ma déggee national anthem bi it was so touching in as much as nit yaa ngi yaakamti and everything yaa ngi gis gars yi nu ñoo supporté Gina ifele be la ba no ko sikam birim futa airport birim be ndrol nin ko kita the national anthem la dame everyone was emotional the passionately it touches Gina legi te ñu égal Lamin ñu xool ndax waa Lamin dinañ génna wa fa xamna waa Lamin duñu bàyyi dara mu sedd te nu mu munti mel dinañ bàyyi lépp lu ñoo def pour taxaw si mbéda bi yu Gina Bass parce que ñene suñu naree bàyyi lépp lu ñoo def xëy na tam ñene dañu téye moo tax mënuñu woon a ñëw si airport ba xamna suñu agee Lamin rek ñoom dinañ génna si pour yu naan ni futal Lamin rek tol be fintela nane ka wurba Lamin ko le mati ano nanan ko nin ko Lamin ko bu ka ku tuje mututi waaw waa Lamin ndeysaan xam nga nag sëy ku nekk ak sa doom ma ne ko ku nekk ak sa doom am na koo xam ne yaa ko jur am na koo xam ne si sa dëkka la dëkka maanaam si waa koñ boobu noonu nga ñu itam dañoo bëgg a wane yow lan nga si gaay te loolu dafa neex kon Gina su dee waa Lamin la waa Lamin tey ñu xool nag comme naka la ko gaay seen famille waxee ñu ne njaago yi ñu ngi tooga naka peremeten aha kon nag nen xool peremeten nu mooy mel ngeen dem na sabo mo ne loolu moo ko dee déggaral comme njaago simple boobu ñëpp war nañ koo teraay comme fale ñam fele kana futal Lamin nan ko Lamin dingol bi mo boy kala fele ya mo moyan ka botela bankol wala botela satel to nan finde joko ñim mol nga nan mi an koy fundita pour que Gambia represent ne la ku jamal police sol fele be wa xoolal police band ba nekk noonu ngeen a dégg woy yu neex yi nga xam ne police band ba an sey ma ne ko sey xoolal police yi jigéen ñi ñu ngi noonu si seen moto ñoom it ñu ngi wane li nga xam ne moom la gars yi moom li nga xam ne loolu la gars yi def sis na nga def noo tudda may tudda Kadi ndeysaan xool leen jigéen yaa ngi noonu waaye góor yaa ngi noonu na nga def bro naka may cool o wasi Gina dama neexal boy billahi wallahi taala man jaar ngeen Gambien si gars yi ñu ne kontaan neen xool leen gars yi rek ndeysaan boy kay ñu
ñu kontaan del ci lii waay ñu ne happy ñu yëpp ñu ne happy Gambia wan nañ duya duma yëpp ci Yàlla la duma duya duma yëpp ci Yàlla la duma yëpp ci Yàlla la bro mema fadu ñom ñu way bu ñu way ñu ne yeb si yalla la e kabe ba ala bu loko no woto momo mingel yage nankana bal Gina Bass na mo jama ba ko akulutal na jige kulon fene mi anko wala ke samba dulato kulon fene mi anko hani sake mo molti ni kulu wote la kulo kono wote man ka fente wala man fen soto woto dalilo min bo nyama ning anyon ani ndesan wala men ñu nge wef la men ko fele ndesan pa bi ngo fele a wef ke pa bi fungal ko bi akule be kerim fatu lol si bopam benen bekti waa beneen mbégte la ndeysaan gis ngeen trafic bi xool leen ñiti inaas moja si boori marché leen nekk jamono ji waaye ñu ngi gis police yaa ngi nii ñoom ñu ngi happy ba bugg a dee xool leen gars yi macha allah Gina it seems Gambia is proud of you turi Gina rek nga nekk di dégg ay kadi naka sey turi Gina nga nekk di dégg waaye Ibrahima mu ngi fa Faye mu ngi fa Sori mu ngi fa ñoom ñëpp amal nañ leen interview waaye the certain part of the interview moo nekk Gina fi ñu ko laajtee ne ñu ne vidéo bi nga xam ne def na ko mu ne she is the Poland Olympian si dëkkaam mu ne loolu noonu moom loolu passé na loolu fu mu nekk moom waxatut nu ni mel moom waxatut loolu wax na loolu waaw Fatou xëy na tam soo gisee ñëpp di wax si mbir mu Gina Bass moom moo fa nekk la vidéo bu yaaga la mu ne vidéo bu yaaga la bu mu def moo taxit ñiti ñu ngi indiwaat loolu di wax xëy na tam soo gisee mu wax loolu gis na benn improvement wala dem na to another level waaye xëy na tam soo gisee ñëpp di wax si Gina Bass moom moo fa nekk jigéen mu doon jigéen boo xamante ne contribute na la suñu ñëwee si mbirum àddina mi ngi ni dem na bo di represent Gambia to another level xëy na looloo tax sax ñëpp ñu bëri ñuy wax si turam Gina Bass nekkuñ di wax ñeneen ñi parce que ñeneen ñi soo ko seetlee ay góor lañ te many a time su ñëwee si first compétence de foog ne góor moo ko mën a def waaye Gina Bass mi ne déedéet moom dem na ba foofu teg naa loolu tax ñu bëri ñuy wax Gina Bass niaja maybe mobe ka Gina Bass is because atelon je musoti atelon musukilongoti mimbi je nyindol be mkelet an jama ka mbadi ko comme na fale nyame felen kanata ba dol fele hani bi man fintina fo mole Gina Bass lon mol man finti bil bolti nyami atandi ko Gina Bass le bi jawla Gina Bass na nyol nata wala kamba mobe sirin Gambia no le Gambia no ni na mosro mi anga fintita fo man nyam fintela kanana kana wala welcome wala kana ka atandi ko we are proud of them Fatou gis nañ si jamono buñu tolli ni Gambian si ken genut pour yoxu Gina Bass est ce que ñi xam nañ Gina Bass ben bil bo wone wodi fu Gina Bass budut Gambia sax na xam nañ Gina Bass waaye ndax compagnie si ñu ngi contribute xoolal right now si kaw tali bi loo fee nekk di gis ay yeneen advertisement yoo xam ne duma ko even tudda instead of ñu oyal ñu Gina Bass ñu def ko si poster si all over gisoon neen compagnie si ñu ngi def Gina Bass si seen billboard si waaye right now Gina Bass mu ngi ñëw loolu leen waroon a gis yoon bi yëpp dan di gis ay naka la advert yu mel ni xoolal youth si ñu ngi taxaw si kaw tali bi ñaata ñi ta xam ne tey Gina Bass moo nekk di ñëw ndax def neen publicity boobu noonu li Gina Bass soxla ak ay moromam ñoom naka Ibrahima Sori ñoom Ibrahima Camara ndax ñiti ak Faye ndax ñiti xam ne ñooñu sax ñu ngi ñëw xoolal marché bu nekk di romb xoolal ñiti convoy bi tey it's not even street xoolal taxi dugg na si diggi convoy bi xoolal ki nga xam ne mooy Gina Bass ak collègue bi ñu ngi si kanam ak moto ministre bi ana convoy ndax convoy mu ngi dem nu mu war a demee waaye tey su nekkoon président moo waroon a romba tey doo gis kenn mu cross si yoon bi convoy bi kese rek ngay gis mu jub dem waaye convoy bi it's not well standard it's not well put together loolu yëpp nekk loo xam ne lu jara bàyyi xel la which is sad which is very very sad Gina Bass ñu ngi gis poster si bana si yëpp a ngi nii we not seeing anything Aida waaw Fatou li ngeen wax am na solo trop man foog naa ne it's sad in Gambia it's very 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 sad and extremely sad parce que soo ko xoolee man dama koy wax man yàlla su ma mayoon façon skills si nii dama see dem make money out of it parce que yow da ngaa xool dëkk boo xamante ne nii da ngaa dee di ñafe di xar sa tànki tubéy bu nga gis dëkk bi dem forward waaye at the end of the day in turn people will fight you like duñ la dee motiver duñ la dee jox any encouragement ba pare most of these companies they are so selfish they only use Gina Bass photos suñ bëggee def seen advertisement bi wala gars yi use ko they use Gina Bass man loolu noonu laa ko gisee xale bu jigéen bi mu ngi try so well
she deserves a lot from the country, not only the government, because most of the things, all the time, commentary, you maneka di dega, you maneka di social media and everything, the government should help Gina Bass, the government should help Gina Bass. I mean, the help starts from everyone. Man lu ma dee wax comme mooy empowerment ak help suy start si yow personal individual bi la wala start waaye ñëpp gis ne Gina Bass empower na boppam ba pare mu ngi help boppam parce que su nekkoon keneen la give up na bu yaaga waaye defut ko still mu ngi empower boppam mu ngi am dat courage so kooku suy empower boppam suy help boppam I guess help bi starts from each citizen buñ am si dëkk parce que dëkk bi ñun ñoo ko moom ñun rek ñoo mën a work towards helping each other waaye leena moo nekk problème yi Gambie bi. And I will always say this. Suñ gisee ne kii mu ngi def A mu ngi def B instead of ñu ne well xaaral ñu motivate A or B su ko defee ñeneen su ñëwee ñu roy si moom dinañ la discourage ba nga xam ne nii soo tëddee guddi sax yu doo waxalaat ne lii sax suma carrière la wala da nga ko bëgg a def si dëkk bi fii nii li nekk na loo xamante ne Gambia war nañ koo bàyyi xel bu baax ñun Gambia xaw ma lu ñu am suñu education system bi is very poor nit ñi nga xamante ne yàlla daf leen may talent ñu ngi develop seen talent boobu noonu nit ñaa ngi leen koo tuutal ñu ngi leen koo xeebal lii dafa nekk loo xamante ne it's very serious sa dëkk bi ni moo demee nii most of the upcoming athletes suñ jógee ñu gis maa si ñoom Gina Bass ak ñeneen luñ fi def te amuñ any encouragement or any motivation duñ ko def ñeneen ñi nga xamante ne ni dañ si déggu nag dañ koo def ngir dañ koo liggéey ngir xaalis yow man su ma mënoon daw damaa dem liggéey xaalis waaye Aida dëgguma la des yéen bu la yàlla dog Aida can you imagine Gina bu ñu tasee moom Sénégal di nga gis ne Gina ak colleagues yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal di fa def athletes di daw di nga gis ne most of those people tey suñu xamee Gina skills buñ am ak Sénégal nun mel nun bëggee nit ku mun boppa nit koo xam ne dafa am skills gaa dinañ Gina Bass si suñu loxo do safuta wax sax Fatou safuta wax su ko defee nag nit ñi commencé di wax ne dëkk bi def neen la dëkk bi def dëkk boobu ñoo leen ëpp fayda to be honest parce que soo ko xoolee nit doomi réew su nekkee si réew di bay waaram di def at least lu mu bon AOB o mu ngi motiver ñeneen ñi billahi walaay Gambia is so sad gis neen fi biiri man dama koy always wax biiri tey turi Gambia fu mu aaga si sport moom moo ko fa aagal waaye biiri gisuma fi dara luñ ko defal bala maa dee lu ma gën a naxadi mooy joxuñ ko award joxuñ ko anything ba mu xaar ba niwam tëdda ñu soog a génne ne ñu ngi ko jox award and stuff and so laajte general public bi 1 2 3 about biiri they don't know biiri they don't know and these are the people ñi nga xamante ne ñoom ñoo yóbbu suñu sport bi si kanam ak ñu bëree bëri ak biiri waaye until this minute interview boobu noonu gisuloo nit yu bari ñu seet ko also waaye bi mu dee ñu nekk di def live coverage nga gis everybody start to embrace biiri waaw foog naa it's high time nag ñu do away with that celebrate nit ñi suñ dee niw kenn du ko celebrate niw dem na yoonam ba pare moom maa jëfam ñooy des si baameelam bi waaye nit kuy dunda la nga celebrate ko at least mu yëg ko mu feel boppam si réew mi mu feel belonging that sense of belonging waaye nga jël nit ki di ko celebrate bi lay Gina bii nii 2 months sax sori na 1.5 months rek nit ñi fàtte neen ko loolu nekk na loo xamante ne nii war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax boy xam nga lu xew tey xam nga Gina Bass Aida xoolal loolu xoolal ndaw boobu noonu ma ne ko ndax xam na Gina Bass xam na lu xew fii mu ne déedéet people don't know what is going on not only publicity bi waaye Gambia it's high time we do away with this lii ranging from the entertainment sector Musa Afia Ngum gis ngeen ko fi Musa Afia Ngum daala yu muy sol ñaari daala yi du bokk moom moo daan wax ne du ko simee fekk Gambia ak Sénégal nekkuñ benn Ziguinchor suñu mënee toog jël a whole street tuddee ko Musa Afia Ngum I don't see why Gambia lu tax ñun mënuñ koo def leena moo nekk suñ mbir soxorante bi ak añaanante bi loolu leen war a jël ñu teg ko fële ñu jël ñu ñëpp jàppee ku nekk sa boppa nit soo ko jàppee sa boppa rek li nga defar sa boppa loolu nga koo defar amin ku nekk yàlla daf la may talent ku nekk foo yëngatu ñu ngi wax government help Gina Bass be it private sector be it anywhere right now tey doomi Gambian mu nar a jóg mu ne help Gina Bass waroon ngaa génn sol sa t-shirt bi génn si biti taxaw si kaw tali bi ñoo support ko xale bu jigéen bi su gisee loolu dafa wax ne waa ma suma dëkka naw neen ma waaye moom xale bu jigéen bi soo waxee rek mu ne man Gambia baa ma ñor yow Gambia baa la ñor te Gambia bi moom yow ñoruloo Gambia bi it's so sad GoFundMe sa even internationally bi nga xamee ne nit yaa ngi def GoFundMe ku mel ni sun fellow journalist bi nga xam ne mu ngi nekk foofu noonu si Angleterre di madame Diop moom it ñu ngi ko fa gis waaye yaa ngi gis mu ngi create GoFundMe mu ngi dugal Gina Bass waaye few Gambians ñoo dem di contribute ku Gina Bass GoFundMe sax moo warul Gambia we have to do away with GoFundMe parce que soo ko xoolee si dëkk bi fii nii ñi nga xam ne yàlla may na leen bari na even su nekkoon ñi nga xam ne yàlla may na ba taxpayers they are paying their money all the time government bi fan la ñoo dugal xaalis boobu noonu duñ génne xaalis bi ñu jox ko doomi Gambian ni ñu liggéey dëkk bi dem si kanam fii tey doomi Gambian bu fi am
si dëkk bi nga koo indiwaat waaye soo jëlee yow li nga war a jox doomi Gambien si nga koo saax-saaxee soo melee ay dëkk bi da ngaa téye sa loxo di def sa def waaye su fekkee ne da nga jël xaalis bi partagé ko doomi Gambien si ku nekk xoolal kii mu ngi laajte sax kan moo nekk di ñëw ndax Gina Bass very good but people don't know it this is very sad lii nekk na loo xamante ne nii nekkut government bi rek waaye media yi and everything because media yi ñoom itamit dañ am jikko boo xamante dañ dee xewal lu ñu xas ba xewal lu xas ba siiw dañ ko nekk di siiwal partagé ko everywhere waaye loolu soo xasee ba dem ba passé politique bi léegi moo dominate media bi lii nekk na loo xamante ne it's so sad ranging from the media the individuals the society the government everybody has a role to play when it comes to this Ndeysaan Aida soo waxee loolu dina neex a dégg soo waxee loolu tamit dinaa sawar ku tontu si ku mel ni Gambian Talents TV ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan when it comes to that foog naa yow sa bopp sax interview nga ku mel ni Musa Afia Ngum def nga documentary about moom man suma boppa def naa Musa Afia Ngum interview 2013 ndeysaan bro naka noo tudda I am Rudy Junior, famously known as Alaji Manjang, or child and papa. Tey ñu ngi gis Gina mu ngi ñëw waaye gisuñ tali bi mu fees ak nit. No, definitely Gambia more well known, you know. Sometimes it's rather unfortunate, you know. Honestly, you know, one would expect people to come out in their huge number to celebrate this huge achievement, you know. But sadly, like you see, maybe legal time not time, you know. So maybe that is a contributing factor, you know. But or maybe publicity too, you know. But you know, people should come out and celebrate this sister, you know. Sister. Sister Bidemako, you know, I spent some time with her, you know, at NACOF, you know, so, and I know the potential that she got, you know. She is a national asset, sister. Queen lady, like, we have to salute her and celebrate her. Yes, government have to do something about this. Something like? Yeah, like, you know, supporting her financially, you know, comparing to, you know, her colleagues in other parts of the world. In Africa, I saw the, you know, Queen of Alvorian. If you see the compound that she's having and the type of vehicle she is driving, absolutely, I would like Gina to be more than her. Yes. Funta how mo bahud so jamono ji ndeysaan ay da ki lu wa rafet na sey lu wa am na solo waaye unfortunately si highway len nekk mënun ta taxaw waaye gis nga ne convoy ba sax dafa mel ni dafa tas. Fatou convoy bi moom loolu tas na lu yàgg parce que taxi yi dugg nañ fa van yi dugg nañ fa Gina Bass sa moto bu mu nekk ak sami boo loolu mu ngi si kanam waaye kii lu mu jotee wax lu make sense la ana Gambie ni war nañoo génn ñu célébrer suñu ay nit ñi nga xamante ne jar nañ leen célébrer waaye Gambie duñu la célébrer boo to soo dee bi nga nekkee di dund foofu lañ la war a célébrer nga xam ne dëgg lu ma doon def comme suma gars yi yëg nañ ko saa ñu gëstoo dinañ ko gis waaye nga bàyyi jaloore boo xamante ne at the end of the day kenn déggaatul la comme ay danum ko waxee Gambia suñu wax si Gina Bass nothing less than 2 months sa léegi te ñëpp fàttee ko nañu génn ñu célébrer suñu ay nit teg naa Gambian Talents ñun loolu duñ ko def saa su ne dinañ génn pour célébrer suñu ay nit yi moo tax bayoon nañ lépp lu ñoo def si suba si ñu dem Banjul International Airport pour teelu suñu gan yu waroon ñëw waaw soo ko xoolee comme nu ma ko wax rek Gambie bi duñ dee célébrer kenn niw leen dee célébrer niw leen dee célébrer waaye su passé niw duñ dee célébrer nit kuy dunda te lii nekk na loo xamante ne it's so sad comme góor bu ñu interview nu mu ko waxee rek am na ñoo xamante ne nii waroon nañoo génn si tey jàppa seen Gambian flag sol seen t-shirt yu Gina Bass ñu ñëw célébrer xale bu jigéen bi nekkul only Gina Bass rek waaye ñu bëri ñu ngi si dëkk bi ñu ngay bay seen waar war nañ ko fa def gis nañ ko si entertainment industry bi da ngaa gis artistes yi nu gaa di amee seen concert ak few people turnout bi nu moo mel su paree ñu ne Gambien si government bi dañ war a jàppale artistes yi government bi dañ war a jàppale artistes yi government bi yow as a Gambian yow what are you contributing towards jàppale leen ñoom you're not doing anything da ngaa gis artiste bi am programme am wala athlète bi war a dem ñoom Gina Bass gars yi seen dem bi nii kan moo ko yëg kan moo xam ne ñii ñu ngi dem si international te Gina Bass bi nekkul benn yoon mu represent Gambia bi te bii nekkul benn yoon nit ñi war koo celebrate this young lady should be celebrated always and every day not one time seasonal celebration saa bu demee rek leen koo celebrate saa bu demee represent people rek leen koo celebrate it's high time pour ñu jóg parce que soo xoolee yeneen dëkk yi loolu moo tax ñu bëri den dee wax ne Gambia fii nii soo fi toogee fukki at ak juróom-ñaar doo am dara waaye fukki at ak juróom-ñaar yoo spend noonu soo ko génnee woon si nga dem si yeneen dëkk yi benn weer sax doo ko fa am you at least see improvement in your life loolu moo tax xale yi bëri nekk di dee si yoone gannaaw bi nekk di ñàkk seen bakkan parce que den gis ne Gambia bi dafa métti dangaa liggéey ba dee kenn du la recognize kenn du la def anything moo tax ndaw bu see def dara rek
sa xol ak buga bi nga buga looy def loolu moo tax nga ko maintain waaye su fekkee ne da ngaa xool la si nit defal wallahi azim doo def dara parce que soo ko xoolee dañ la dut faale dañ la dut xool da ngaa génn tey Sénégal bu mu ne mu ngay génn def interview sax Sénégal bu mu ngay ñëw into journalism nga gis ku la commental online you better go and find a better job I don't know what are you doing in this field ñu start di la discourage ñu start those are the people ñi nga xamante baby brains leen amee chicken brain they don't know anything billahi wallahi talaay you don't do that. They wasn't commentators guy then our nakala mer yeah it's sad so ko sété nak definitely it's very sad nu dëkk bi di demee from all sectors you know tey foog naa ne tey lu mel ni minister of youth and sports rek leen gis si stadium bi waaye yeneen ministre yi in as much as nekkul seen naka la area o nekkul seen daba also ñoom seen bopp sax suñ ñëwoon you know ay ñoom yeneen companies yi gis neen man du ma ne benn GSM companies yi waaye all GSM companies waroon neen fee nekk tey nekk si airport bi kii su indi li nga xam ne mooy téléphone may ko Gina kele indi lu mel ni rawta may ko Gina companies yi nga xam ne ñoom ñoo nekk di jaay kër kenn jël kër ne bii man maa ko may Gina keneen ki nga xam ne contracteur la ne man maa koo sampa keneen tamit génn Gambia am na ñu bari ñu am xaalis but support moo laak Lole Dega is like keep it up, keep it up, keep it up. Odi kitabu, chip it up, chip it up, chip it up. It's the only thing Lole Dega. Ñun suñ boppa sax dañoo toog di am discouragement from ñi nga xam ne ñoom la ñoo liggéeyal ñi nga xam ne ñoom leen war a defandooral so dafa miiti fana few of them interview nañ leen ñu ngi laa waa infight si nga xam ne moo nekk si système bi di nga gis koo xam ne mun na liggéey bi ba bugg a dee o mun na football waaye da nga gis dañ koo yaaxal o athlète boo xam ne mun na daw ba bugg a dee o mun na swim waaye da nga gis ne dinañ ko yaaxal dinañ ko discourage ba nga xam ne su demee si field bi ku war a perform mu ngi fàtte ne kiram mu ngi war a fay luwaas su ñëwee salary ñaata la fi am 2000 3000 o hit na sax du fi am dara su ñëwee yooyu yëpp mu ngi koo xalaat inaas ma yaa ngi ko yóbbu mu tukki loolu du ko gis wa Fatou kaddu yi am na solo bu baax comme ma mbaɗigol yafa ñam yinkata ayda ning Fatou Sambati nin surwa kan wala Gambia no le mina ne monna fundi pour que Gina ba celebrate nkani mba mo celebrate lan kana ke tilikilin kuti wala seasonal thing nyanta findela lugo na nyeng advertise afala mfundi tanam banta advertisement o sifa be nyaajal munna na Gina ba stu mantara banta munna na Gina ba stu mantara wal advadol bala mfundi tan ken ndo fana mi an ko adam makilu na Gambian flag kay tandi ko ate he is proud of Gina Bars and minul tateje ako muna na Gambenol ta fintele yoga bal Gambenol ko ite celebrate la fani fat duma ba fure celebrate le ba fure celebrate la no nyaadil mo mi an ko amantara dunia ko ni ba mo celebrate bi ba baluwoto fa fana saje ko ngam min ken banku mo le kon banku ko nyaaje ni ta banku dol te la mo kuma bal ni ba ku kele ida ike tola la silo la ila estatol ila karamo wala kuko to coming idea fanu nyami ni suru akon musa afiangom ni natani entertainment karu kurtu sim samata sim ankilo ako wala dum ako Senegal be damantol man ke klinda bu ko bura bi musa afiangom ale ni wandi banko ta wala wandi sate ta fay wol tola silo la munana Gambian tolta kilo let biri yo fana to fanya biri fana kata mun mi an ko contributor ni nata Gambia la sports karo fat ato futala biya nyanta futal dam bi wol bele kibar janjalla min fana bako led ibu wage wol bele wol be tatal sisi wol be tatal but inena buka moy Gambie ko ifele iko nyinni wala nyil tola nyinni